Hoy descubrirás 5 Kennedy $50 extremadamente raros, que han sorprendido al mundo de los coleccionistas, con valores increíbles, incluyendo una moneda excepcional que ha alcanzado un impresionante valor de más de 4.5 millones de dólares gracias a una combinación única de rareza, estado de conservación, y extraordinarios errores de acuñación, asterisco primera vista. Este Kennedy $50 de 1968 puede parecer una moneda vieja, y muy gastada. La superficie muestra un desgaste evidente. Los detalles del retrato de John F. Kennedy ya no son completamente nítidos y el brillo original casi ha desaparecido. Muchas personas verían una moneda en este estado y pensarían que solo 50 centavos. Pero esa es precisamente la razón por la que tantos ejemplares raros terminan olvidados en cajones, frascos de monedas o antiguas colecciones familiares. El año 1968 ocupa un lugar muy especial en la historia del Kennedy $50. Fue el primer año en que estas monedas se acuñaron en la Casa de la Moneda de San Francisco, la circulación con marca de seca. En las ediciones proof. Mientras que las monedas de circulación se produjeron en Denver, con la marca de. Además, estas monedas todavía estaban fabricadas con un 40% de plaza, lo que les da un valor superior al de muchas monedas modernas. Cuando una moneda de 1968 presenta un estado de conservación bajo, como esta, su valor normalmente no es extraordinario. Sin embargo, los coleccionistas experimentados saben que el verdadero premio puede estar escondido en pequeños detalles que la mayoría de las personas nunca revisa. Un error de acuñación poco común puede convertir una moneda aparentemente común en una auténtica fortuna. Observa cuidadosamente la fecha, la marca de seca, las letras del board, y los detalles del retrato. Busca señales de doble acuñación, letras duplicadas, grietas de cuno, descentrados o cualquier anomalía visible. Incluso una pequeña diferencia puede despertar el interés de importantes coleccionistas y cosas de subastas. Otro detalle que puede aumentar enormemente el valor es el estado original de la moneda. Aunque esté muy circulada, si nunca fue limpiada de manera agresiva y conserva una superficie natural, muchos coleccionistas la consideran mucho más atractiva que una moneda brillante, pero alterada. También vale la pena revisar el canto de la moneda y su peso. Una variación causada por un error durante la fabricación puede convertir un Kennedy $50 aparentemente ordinario en una pieza extremadamente rara. Algunos errores de planchet, composiciones incorrectas o acuñaciones sobre discos equivocados han alcanzado precios impresionantes en subastas especializadas, en condiciones muy gastadas. Un Kennedy $50 de 1968 generalmente vale solo un poco más que su contenido de plata. En estado extra fine puede alcanzar varios cientos de dólares dependiendo de la demanda. Los ejemplares sin circular, con una conservación excepcional, pueden venderse por más de dólares. Pero cuando aparece un error de acuñación realmente raro, combinado con una excelente autenticación y una procedencia destacada, el valor puede dispararse a cifras sorprendentes. Algunos de los errores más extraordinarios relacionados con los Kennedy $50 han despertado una enorme competencia entre coleccionistas de todo el mundo, en casos verdaderamente excepcionales, determinadas variedades extremadamente escasas y en conservación sobresaliente, han alcanzado valores superiores a 4.5 millones de dólares. Demostrando que una simple moneda puede convertirse en uno de los hallazgos más importantes de toda una vida. Por eso nunca debes juzgar un Kennedy $50 únicamente por su apariencia.
Una moneda desgastada puede esconder una historia frustrante y de tal cosa invisible copas de cambiarlo todo. Antes de venderla, gastarla o guardarla sin revisarla. Examinarla con atención a una buena luz o con una lupa. El próximo gran descubrimiento podría estar en tu colección. Esperando a que alguien reconozca su verdadero valor. A simple vista. Este Kennedy $50 de 1973 en condition extra fine, parece una moneda bien conservada, con un desgaste muy ligero, y muchos de sus details originales, todavía perfectamente visibles. El cabello de John F. Kennedy, en gran parte de su definición. Las letras S ven claras, y el aguilina del reverso conserva numerosos details en los alas y el escudo. Para la mayoría de las personas, es solo una moneda antigua, pero para un coleccionista experimentado, podría ser el comienzo de un descubrimiento extraordinario. El año 1973 esos ecos que muchos coleccionistas revisan cuidadosamente. Aunque millones de Kennedy $50 fueron ocasionados, encontrar un ejemplar en un estado tan atractivo como este es cada vez menos común. La mayoría de estas monedas pasaron décadas en circulación, acumulando golpes, rayones y desgaste. Por eso, una pieza en condition extra fine siempre llama la atención. Sin embargo, el verdadero secreto no es solamente en su conservación. Los coleccionistas buscan pequeños details que pueden multiplicar su valor de forma increíble. An era de acuñación, una variedad poco conocida o una característica única pueden convertir una moneda aparentemente común en una auténtica joya numismática. Observa detenidamente la fecha de 1973, las letras del anverso y del reverso, y especialmente la marca de seca si está presente. Busca señales de doble acuñación, letras duplicadas, grietas de cuño, errors de alineación o cualquier detalle inusual. Incluso una pequeña animalia puede marcar la diferencia entre una moneda ordinaria y una pieza que despierta una intensa competencia entre coleccionistas. Otro aspecto importante es el brillo original. En una condition extra fine, muchas monedas todavía conservan parte de su lustre de acuñación. Si la superficie nunca fue limpiada, en pelida, su atractivo para los coleccionistas aumenta considerablemente. Una limpieza agresiva puede reducir el valor, mientras que una patina natural suele ser muy aprovechada. También es recomendable comprobar el peso y el canto de la moneda. En ocasiones, errors de fabricación relacionados con el planchet o la composición metálica han producido ejemplares extremadamente escasos. Aunque son muy raros, estos errores son precisamente los que los coleccionistas esperan encontrar o revisar antiguas colecciones en una condición circular de normal. En Kennedy $50 de 1973 suele tener un valor modesto. En estado extra fine, puede alcanzar varios cientos de dólares dependiendo de la calidad y de la demanda del mercado. Los ejemplares sin circular, con una conservación excepcional, pueden venderse por más de dólares. Pero cuando aparece un era de acuñación importante certificado por un servicio profesional, el valor puede aumentar de manera espectacular. Algunas de las variedades más raras del Kennedy $50 han sorprendido al mercado numismático, resultados increíbles en subastas. En casos excepcionales, monedas con errores únicos, excelente conservación y una gran rareza, han alcanzado valores superiores a 4.8 millones de dólares. Convirtiéndose en auténticos tesoros para los coleccionistas más exigentes. Por eso, nunca subestimemos un Kennedy $50 de 1973. Su excelente estado de
Conservation y lo convierte en una moneda interesante. Pero el verdadero premio podría estar escondido en un pequeño detalle que muy pocas personas notarían. Examinarla cuidadosamente con una lupa y una buena iluminación antes de guardarla o venderla. La próxima moneda que cambie una vida podría estar justo en tus manos. Este Kennedy $50 de 1971, en condición extra fine, puede parecer una moneda antigua muy bien conservada, pero podría esconder mucho más de lo que imaginas. A simple vista. El retrato de John F. Kennedy conserva la mayoría de sus details. El cabello todavía muestra líneas definidas, y las inscripciones son claras, y fáciles de leer. En el reverso, el igual, a presidential montín buena parte de las plumas visibles. Una signo de que Oneida tuvo poca circulación durante su vida. Muchos la guardarían como un simple recuerdo. Pero los coleccionistas saben que algunas de las mayores fortunas comienzan exactamente con una moneda como esta. El año 1971 fue muy importante para la serie Kennedy $50. Después de varios ecos utilizando un contenido del 40% de plata. Este fue el primer año en que las monedas destinadas a circulación regular se fabricaron con una composición de cobre y níquel. Cambio marcó una nueva etapa en la historia de esta popular moneda. Estadounidense y convirtió en pesos de 1971 en un punto de interés para muchos CODCI. TAS.AUNQU y millones de ejemplares fueron acuñados. Encontrar o en condición extra fine es cada vez más difícil. La mayoría de estas monedas circularon durante décadas y terminaron con fuertes señales de desgaste. Cuando aparece un ejemplar bien conservado como este, merece una inspección mucho más cuidadosa. Para la verdadera emoción comienza cuando se buscan posibles errores de acuñación. Observa con atención la fecha de 1971. Las letras de Liberty. In God we trust y $50. Así como la marca de seca si está presente. Busca duplications, gritas de cuno, acuñaciones descentradas, exceso de metal o cualquier detalle fuera de lo normal. Es precisamente este tipo de características el que puede transformar una moneda común en una pieza extraordinaria. También revisa el brillo original de la superficie. Una moneda extra fine que nunca fue limpiada conserva un atractivo muy superior para los coleccionistas. La patina natural desarrollada con el paso del tiempo suele ser mucho más valiosa que un brillo artificial producido por una buena limpieza AGESIVA. No olvides comprobar el peso y el canto. Algunos errores de fabricación relacionados con plankets incorrectos o problemas durante la acuñación han dado lugar a monedas extremadamente escasas. Estos ejemplares son muy buscados porque representan auténticas rarezas dentro de la serie Kennedy $50. En conditions de circulation normals, en Kennedy $50 de 1971 sol vale solo un poco más que su valor facial para muchos compradores. Sin embargo, un ejemplar en condition extra fine puede alcanzar varios cientos de dólares dependiendo de la calidad. Las monedas sin circular, con una conservación sobresaliente, pueden venderse por miles de dólares. Y cuando aparece un era de acuñación excepcional certificado por expertos, el precio puede aumentar de manera espectacular. En las grandes subastas numismáticas, algunos Kennedy $50 con eras únicos y una conservación extraordinaria han sorprendido a todos los presentes. Las piezas más raras han despertado intensas pullas entre coleccionistas de todo el mundo y, en casos realmente excepcionales, determinadas variedades han sido valoradas en más de $5 millones, demostrando que una simple moneda
puede convertirse en un tesoro histórico de enorme importancia. Por eso nunca ignoren Kennedy $50 de 1971. Incluso si parece una moneda común. Su excelente estado de conservación lo convierte en un ejemplar atractivo. Pero el verdadero secreto podría estar escondido en un pequeño detalle casi invisible. Examinarla con calma. Utiliza una buena lupa y presta atención a cada elemento del diseño. La próxima gran fortuna de la numismática podría estar esperando silenciosamente dentro de tu propia colección. A primera vista, este Kennedy $50 de 1977 con condition extra fine y apariencia de moneda casi nueva. Parece sobrevivido al paso del tiempo de una forma extraordinaria. El retrato de John F. Kennedy conserva details muy definidos. Las letras son nítidas y el aguila del reverso muestra plumas claras y bien marcadas. Además, el brillo original todavía resulta en gran parte de la superficie, haciendo que esta moneda luzca mucho más impresionante que la mayoría de los ejemplares de 1977 que se encuentran hoy en circulación. Muchas personas verían esta moneda y pensarían que simplemente está bien cuidada. Sin embargo, los coleccionistas experimentados saben que una excelente conservación es solo el comienzo. El verdadero valor puede estar escondido en pequeños detalles que pasan completamente desapercibidos para la mayoría de las personas. El Kennedy $50 de 1977 fue acuñado durante una época en la que estas monedas ya no circulaban con frecuencia en las transacciones diarias. Como resultado, muchas fueron guardadas por coleccionistas y familias, pero encontrar una pieza que conserva un aspecto casi nuevo sigue siendo un verdadero desafío. Cuanto mejor sea la conservación original, mayor el interés entre los compradores especializados. Ahora observa cuidadosamente la fecha de 1977. Las palabras liberty, in God we trust y $50, así como la marca de seca si la moneda lo presenta. Busca señales de doble acuñación, letras duplicadas, gritas de cuño, acuñación descentrada, o cualquier característica fuera de lo común. Incluso un pequeño error de fabricación puede convertir esta moneda en una pieza muy deseada. El brillo original también juega un papel fundamental. Una moneda que nunca fue limpiada en la pelida conserva su superficie natural y resulta mucho más atractiva para los coleccionistas. Es aspecto fresco y casi recién acuñado es precisamente lo que muchos buscan para completar sus colecciones de alta calidad. También conviene revisar el peso y el canto de la moneda. Algunos errores de planchet o de composición metálica son extremadamente raros y pueden pasar desapercibidos durante años. Cuando uno de estos errores es autenticado por un servicio profesional de clasificación, el interés del mercado puede aumentar de forma espectacular. En Kennedy $50 de 1977, en estado circulado regularmente tiene un valor modesto. En condition extra fine, especialmente con un aspecto casi nuevo, puede alcanzar varios cientos de dólares dependiendo de su calidad. Los ejemplares sin circular, con una conservación sobresaliente, pueden venderse por más de dólares. Pero si además presentan un error de acuñación poco común, la historia cambia por completo. Las verdades más escasas de esta serie han sorprendido al mundo de la numismática en importantes subastas internacionales. Algunos ejemplares excepcionales, con errores únicos, una conservación extraordinaria y una certificación profesional, han despertado intensas pullas entre coleccionistas de todo el mundo. En casos realmente extraordinarios, ciertas monedas han sido valoradas en más de $5.3 millones.
demostrando que un simple Kennedy $1/2 puede convertirse en uno de los mayores tesoros de una colección, por eso nunca subestimemos un Kennedy $1/2 de 1977, que conserva una apariencia considerable. Lo que parece una moneda común, podría esconder un detalle extraordinario capaz de multiplicar su valor de una forma difícil de creer. Antes de guardarla o gastarla, examinarla cuidadosamente con una buena lupa y una iluminación adecuada. El próximo gran descubrimiento de la numismática podría estar esperando justo en tu propia colección. Y llegamos a la moneda que millones de estadounidenses reconocen al instante, pero muy pocos conocen su verdadero potencial. Este Kennedy $1/2 Bicentenario, 1776 to 1976 en condition extra fine es una de las monedas conmemorativas más famosas de la historia de los Estados Unidos. Su inconfundible doble fecha, 1776 to 1976, y el majestuoso diseño del Independence Hall en el reverso fueron creados para celebrar el Bicentenario de la independencia del país, convirtiéndola en una pieza histórica que sigue fascinando a coleccionistas décadas después. A primera vista, esta moneda parece estar en excelentes condiciones. El retrato de John F. Kennedy conserva líneas muy definidas. El brillo original en ese aprecia en gran parte de la superficie, y los detalles arquitectónicos del Independence Hall permanecen nítidos. Una moneda con este nivel de conservación siempre atrae la atención de quienes buscan ejemplares de alta calidad. Sin embargo, el verdadero secreto no está solamente en su aspecto. Lo que realmente buscan los expertos son pequeños detalles capaces de cambiar completamente su valor. An era de acuñación auténtico, una variedad muy escasa o una combinación excepcional de conservación y rareza pueden convertir este bicentenario en una de las monedas más codiciadas de toda la serie Kennedy. Observa cuidadosamente la doble fecha, 1776 to 1976. Examina las palabras liberty, in God we trust, United States of America, $1/2 y 200 years of freedom. Revisa también la marca de seca, si moneda en latín. Busca señales de doble acuñación, letras duplicadas, grietas de cuno, acuñaciones descentradas, exceso de metal o cualquier característica fuera de lo común. A veces, el detalle más pequeño es el que marca la diferencia entre una moneda común y una pieza extraordinaria. Otro aspecto muy importante es la superficie original. Una moneda extra fine que nunca ha sido limpiada conserva un atractivo mucho mayor para los coleccionistas. La patina natural desarrollada durante décadas solamente al interés, mientras que una limpieza agresiva puede disminuir considerablemente su valor. Acuten conviene revisar el canto y el peso de la moneda. Algunos ejemplares fueron ocurridos sobre plankets incorrectos o presentan errores de fabricación extremadamente raros. Además, ciertos Kennedy Bicentenario con marca S fueron producidos en una aleación especial con 40% de plata para coleccionistas, mientras que las monedas de circulación regular fueron fabricadas en cobre y níquel. En condiciones normales de circulación, un Kennedy $1/2 Bicentenario solo vale poco más de su valor nominal. Un ejemplar en condición extra fine puede alcanzar decenas o incluso cientos de dólares dependiendo de su conservación y demanda. Las monedas sin circular certificadas pueden venderse por más de dólares. Pero cuando aparece una variedad excepcional con un importante era de acuñación y una conservación sobresaliente, los coleccionistas compiten intensamente por conseguirla. En las subastas más importantes del mundo,
Algunas monedas Kennedy con eras extraordinarios y características únicas han alcanzado cifras realmente sorprendentes. Los ejemplares más espectaculares han sido valorados en más de 5.5 millones de dólares, demostrando que una moneda histórica puede convertirse en un auténtico tesoro cuando reúne la combinación perfecta de rareza, estado de conservación y autenticidad. Por eso nunca subestimemos en Kennedy $half Bicentenario, 1776 to 1976, incluso si parece una moneda común. Examínalo detenidamente con una lupa y una buena iluminación. Revisa cada letra, cada número y cada detalle del diseño. Lo que hoy parece simplemente un recuerdo del Bicentenario podría convertirse mañana en el descubrimiento más emocionante de toda tu colección. Y antes de revelar la moneda en mero o de este conteo, asegúrate de estar suscrito a por la siguiente historia. Podría super. A todo lo que has visto hasta ahora.